Then, and the male elephant, looking at that Karenuka, the female elephant, it just runs to that area. Next to that, there is a big pitfall. Because of that great speed and all that, it falls into the pit, and so people catch that and mend it. So that is the indriya of the elephants, matangas. And again, for example, take the instance of a butterfly or a bee. It likes the attraction and fragrance of the lotus, for example, and it just enters into Shakti honey. But Kamala Bandhava, Surya Bhagavan, sets, then the petals get closed and inside. So it got itself jailed inside the flower. Whole night it suffered. No guarantee that it will come back to life again. Supposing another elephant comes into the lake just before sunrise and picks that kamalam out and throws on the ground, it will not blossom, and so the bee will have its ending. So there are 5 important species or animals or insects chosen which are getting doomed because of only one indriya. But man is a complete Purna Purushaha. So all the 5 indriyas are always active. And therefore, which indriya and which all indriyas put together would bring doom, we don't know. Therefore, I think our rishis have designed a beautiful way out that there is a Lord Rudra. But Rudra basically is a Manyu Devata. Namaste Rudra Manyava Utota Ishave Namaha. And that Manyu Rudra is made to be Midhushtama, Shivatama, Shivaha, Naha Bhava. So this is the process of worship and prayer that we work out in Mahanyasam, because we know Rudram, we know Namakam, Chamakam, Purushoktam, Sri Suktam, and all Suktas. But how you apply depends upon the need and circumstance that we are having. Therefore, I tell you that this Mahanyasam is a kind of anthology. In English, we have got, so trying to collect mantras here and there. There's no order, not going by 1, 2, 3, 4, 5 anuvakas. Whichever anuvaka mantra or whichever mantra is suitable, whether 2 lines or 3 lines, that mantra is being picked up and employed for the benefit of or the control or divinizing the indriya inside, so that we'll be having a concentrated focus and also procedure in begetting happiness. So that is what is called a nyasa. But nyasa, we've got anga nyasa, karan nyasa, trayi nyasa and all that. But mahanyasa is wholesale. There is no limb that is left, and there is also connection to the other limbs, so that you are absolutely full-fledged in this kind of nyasa, and that we are just worried about. I mean, we are trying to learn all these things in these things. And we are now in that nyasa procedure, and we have come up to asking Paramatma Rudra and also telling him the manner he has to come in order to occupy the area connected to respective parts of the body. You know, for example, we have already come across this as Katyai Namaha in Mahanyasa. That see, what the mantra chosen is Midhushtam Asivatama Sivonaha Sumana Bhava Parame Vruksha Ayudham Nidhaya Krutyam Vasana Acharabhinakam Bibhrato Agahi Katyai Namaha. I have done it, but still I'm just reminding, to quote as an example, how the mantras have been picked up, connected to our respective parts of our body inside and outside. Similarly, these are all something like the Raksha Stotras, which have become focused in later literature, more so in the Stotra literature. Because in Durga Saptasati or Lakshmi Narayana Stotra, Raksha, and all Subramanya Kavacha Stotram, Narsimha Kavacha Stotram, Raksha Stotram. So this is all focused there. But a glimpse of all that kind of stotras origination is being found in our Mahanyasa also. So thereby you ask
Rudra, agahi, please come. And then why should he come near you? Katyai namaha, to protect the renal area and navel or abdomen below and all that area of our body. Because our body is a great missionary, so many things are there to maintain and to grow and develop and etc. of the body conditions and mind conditions, etc. So you can see here, ayudham vrikshe vriksha ayudham nidhaya krityam vasanaha. So Rudra is such a childlike, or the God is such a childlike, as we understand. We have to educate the God how you like him to come to you, or how you like her to come to you. That's all the bhakta's directive. Therefore, think that you don't know. I mean, we should not always think that Paramatma is only to guide us. No, you have to guide him so that he will guide you better. Because it's all the kind of mutual guidance and importance. Another example I can tell you, all people go to Kasi, Benares. They go to all pilgrim centers. The pilgrim center is not basically sacred, but it is an area which can absorb all the punyam, little punyam of all the visitors or yatrikas, and in turn enhance the punyam of them. Therefore, all tirtha sthalas are being benefited by the kind of visitors. They are not, see, to go to a pilgrim center, not all people can go, but those who have got serene mind, religious mind, and etc., those who want to have some kind of good, they visit. That means they have already basically some punyam. Because Kalidasa said, punyena hi bhavanti kochitu. So only when punya is there, that kind of betterment, better contact, better experience, and all that is possible. So I've been going on. Now let me go. We have come up to the extent of renal area. Then we just take protection from Rudra to the guhya of our body, the secret private parts of our body. Then we have also gone to ask him to keep protection of our uru, the thigh portion. 2 thighs are there. They are very important for our body to make us ourselves remain perpendicular. So if not thighs cooperation, we can't stand perpendicular. All energies are deposited. That's why uru. And we know that all people know the importance of the uru. Sahasra yoga. That's why urubhyam namo namaha. Then after that, we have also got, andabhyam namaha, then apanaya namaha, urubhyam namaha. So we have got to have a great regard to respective parts of our inside our body, because basically they are divine operated. And as long as divine grace is working appropriately, we have no need to go to any other place outside your house. Therefore, we have seen that urubhyam namaha. I think we should now go down the uru. We have got Janu, and we have got Janu, and then Jangha, and Gulpa, and Pada. Before we reach Padas, the feet, we have got some more other upper ones. They are also to be properly maintained, protected, taken care by Paramatma. And that Paramatma Rudra, how should he be like? What kind of one? So that kind of appropriate avatara or swarupa of Rudra or Aishwarya present in Rudra is being invoked, connected to that respective part of the body. So all the Aishwarya is unified into a single form. That's what exactly Kalidasa tells you in the Malavika Agnimitram. Ekaishwarye sthitopi pranata bahupalevi yasvayam krittivasaha kanta sammisra dehopi avishaya manasam yapparastat yatinam.
Sanmarga Lokanaya Vaha Apanayatu Stamasim Ruttimishaha. So the first prayer is, the best prayer is Tamasim Ruttim Ishaha Apanayatu. Let he remove that andhakara, that negativity. Too much of negativity is there compared to positivity in us. So too much of negativity must disappear or get reduced. Who is the powerful God? Ishaha, Ishvara. Tamasim Ruttim Ishaha Apanayatu. Let him silence or remove or reduce that tamasa vritti in us all. Sattva, Raja and Tamoguna. These are the three gunas in different percentages has been endowed in all beings in the world. Whoever comes into upon the earth, taking birth, they are all there connected with these three gunas. Therefore, the basic thing is Trigunam, Trigunakaram, Trinetram, Triyayudam, Trijanma Papa Samharam, Ekabilvam Sivarpanam, like that. So that Tamasi Mrittim is, why would you want to Sanmarga Lokana? So you have a Mahanyasa Kalita, Yake Mahanyasa one Pratyekavagi on the right agmadbo, because it will itself take 2, 3, 4 hours programming. So there are people who just do Mahanyasa right, and then just one time they may recite Rudram and done with that Rudrabhisheka and Rudra Puja and all that. So there are so many modes of worship to please Rudra, and Rudra is such a great Bhola Shankar. Whatever manner you do in worship to him, he's just happy because he's Alpasantoshi, and whatever you do is good. That's why in Mahanyasa is something which will be elaborate for us, which will have elaborate punya and elaborate protection and elaborate happiness. That's the objective which our Bodhayana Maharshi, then Apastamba or Parsurama, Parasurama or Ravanasura or anybody, whoever have made this kind of anthology, giving the name Mahanyasa. Now we'll go with the prayer for the protection or fructification of the Janus. Yonkarapanore, start hailing. Eshate Rudrabhagas Bhagaha Jushasvatena Vasena Paro Mujavatoti Tyavatadhanva Pinakahastakrivasaha. Heli Babu. Om Eshate Rudrabhagastam Jushasvatena Vasena Paro Mujavatotihya Vatatadanva Pinakahasta Kuttivasaha. Eshate Rudrabhagastam Jushasvatena Vasena Paro Mujavatotihya Vatatadanva Pinakahasta Kuttivasaha. Janubhyam Namaha. Very good. Sagum Sushtajitso Mapa Bahusadhyurdhvanva Pratihita Bhirasta Brahaspate Paridiya Rathena Rakshoha Mitragum Napabadhamanaha Janghabhyam Namaha. Sagam Sushta Jistoma Bahu Shardu Dadanva Patita Virasta Bruhaspate Paridiya Ratena Raksho Hami Tagum Apabadhamanaha Janghabhyam Namaha. Sagam Sushta Jistoma Bahu Shardu Dadanva Patita Virasta Bruhaspate Paridiya Ratena Raksho Hami Tagum Apabadhamanaha Janghabhyam Namaha. Beautiful. Now you are picking up these two mantras for the protection of our Janu and Jangha. Janu is the knee area, kneecaps. You remember? Whenever you think of making prayer to Rama, Ajanubahumaravinda Dalayatacham Ramam Nisachara Vinashagaram Namami. So, you know, Rama is the Mahapurusha. Earlier, Mahapurushas are all men used to have, Kruta Yuga, Treta Yuga, I think so.
etc., they had their hands running up to knee deep, kneecap. One need not bend. So all our hands are above the kneecap or knee. But that's why Ajanubahu means Bahugalu, shoulders, bhujagalu, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ automatically always they used to touch your knee. But ಎಲ್ಲರಿಗೂ above the knee ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. That is the ಕಲಿಯುಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷರು ಆದರೂ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಆದರೂ the hands are not touching automatically the kneecap. So that's why, but our Rudra, Rama, Vishnu, or any such great persons living in other previous years, previous yugas, they had that kind of physique. Adrinda, they used to be very tall people. Sometimes you say some paintings where Rama is how feet? 7 feet tall, Rama's height. And so that is the Ajanubahum. So if that all Bahu to be Ajanu, up to Janu, then you can imagine the health. So the knee health is important. So when you make a prayer to Rudra or make that, your knee is well protected. That's you should note it. Because normally all people start complaining knee problem. Or they say arthritis, all joints. However many joints are there, all joints, one or the other, start calling your attention, and so joint pain. But even when you make prayer to giant Rudra, no joint pains at all joints are healthy. That's important, you should note that. So Rudra is capable of removing unwanted unhappiness to the joints. Actually, we know that our human body contains 202 bones. And after all, when man is created or when a being is created, a lump of bones, a rasi of bones was thrown, a lump of flesh and a lump of other, and afterwards that flesh is being tied together respective parts with the help of the nerves, which are all working like ropes or tubes. They're all connected. Ultimately, the skeleton and the man is being born, etc. So that's how the design and manufacture of a human body or a body in general is being done, because the bones frame the basic one. That's why Asti. And that's why when you do Mahanyasa, what are the advantages that you are getting? You are telling Tvagasthigatayihi sarva papai pramuchyate and sarva bhuteshu anaparadhito bhavati. Just to check. So why means right from the sin, contamination or malam, dirt, etc., negativity, which is sticking right from the outer skin down the bone. 8 layers are there, I think. So the 8 layers are very major. And of course, there are so many inner, because our human anatomy is a ocean. So it is that's why many people have got to be very much successful in this kind of anatomy subject. Otherwise, we don't know, because there are so many things in the body. So here we know that Janubhyam Namaha. For in order to protect your Janus, what is wanted? He Rudra te bhagaha eshaha. So this you are just pointing out the bhaga or the share to Rudra. Tena avasena paro mujavataha atihi. So there is a Mujavat is a mountain name, supposed to be the residence of Rudra Bhagavan. See, this is the Vedic mountain. There are also mention of the mountains in Veda, in Rigveda. In Puranas, we have got the mention of more and more mountains. And later on, we see mountains, we can name the mountain whatever you like. Therefore, the geographical division and understanding of our Bhur Bhagas are being classified according as the mountains. Vindhyaranya Pradesham.
Naimisharanya Pradesham, Dandakaranya Pravesham. I think like that, we have in India, Bharat, around 5 major mountainous areas. So Vindhyaranya Nivasinyai Namo Namaha. So Durga Parameswari is recognized as a Vindhyavasini Durga. Even today, on the way going to Ayodhya in north area, you can visit that Vindhya place and look at have darshan of Vindhya Durga Devi. We had the fortune of going to that Vindhya Durgamma. So she is on the mountain. So Vindhyachala Nivasini. And when he is in Vindhya mountain, actually, normally our human Rudra also is a mountain god. He is called Girishaya, Rudraya Te Namaha. Rudra likes to be resident of all mountains. And so is a mountain god. Even his son, Subramanya, Kartikeya, he is also a mountain god. You must have observed, Omkarapanavare, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆರ್ ರುದ್ರನಿಗೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇವನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ is also. So this is how the whole location specifically chosen by the gods. But that's why people make a lot of effort to go to Yadadrinatha Narasimha, or like that we have got Sobhadrinatha Narasimha, or you have got that near Sri Salem, you have got that Ahobar Narasimha. So Bila, Aho Bila. Bila is the cave, and Aho means Aschariyam, because Paramatma was there in Silapar. So that's why I am telling is that this Rudra Bhagaha and Adanna Jushasva, please accept or hold on to that. And that becomes the Avasena. Avasa is the food or offering. So with that Avasa, Mujavataha Atihi Paraha, and Avatadadhanvaha Pinakahastaha Kritivasaha Agahi. So in order to protect your kneecap or knee area or knees, Paramatma Rudra is being appeased with this mantra. Those people who have got knee problem, those all have got problems. Suddenly the knee will make you remember, I am not able to walk further. So adukosara knee strength, knee stamina, knee stability, etc., knee pain removal, etc., ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ ಖಂಡಿತ ರುದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನೀ ಕೇರ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಕೇರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೇ ರುದ್ರ ಏಷಃ ತೇ ಭಾಗಃ. ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ, ಇದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ, ಇದು ನಿನ್ನ ಶೇರ್, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡು. ಜುಷಸ್ವ, ಆ ತಗೊಂಡು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅತಿಹಿ ಮೂಜವತಃ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಡಿಸೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೂಜವತ ಮೌಂಟೇನ್, come to our area of worship or homa or rudra. And then when you are coming, how do you come? Atata avatata. Omkarapanavare ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವತತ ಅಂಡ್ ಆತತ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಆತತ ಧನ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಂಗ್ ಬೋ, ಅವತದ ಧನ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಬೋ. ಇವಾಗ ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋದಂಡವನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ರಾವಣನು. ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ಅವಸರ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೋದಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಕೋದಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಾಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಿಣಃ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬೋ or archery? Basically Kirata Shiva. Shiva is the master.
archery. And he wanted to test Arjuna whether he deserves to be given that Pasupata Astra, whether he has all ability to manage it. See, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 60,000 rupees ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 30 ಉಪನಯನಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪನಯನಗಳು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ದಾನದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಮಹಾ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ದಾತ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೃಹೀತ both are important in executing any religious or otherwise activity. That's so we're asking Rudra to come to our yard. How should you come? Avatata dhanva. Avatata andre disengaged bow, I think so. I mean, bow and arrow. You must be having the quiver or tunira back on your back, full with the arrows ready, and then bow in your hand ready, and then come here. And then in case of any emergency or anything like that, because you have learned Gita, who is doctor, who is the Rudra, he is the basic duty doctor. And he is the harbinger, or he is the guide, or he is the origin of all doctors in the world. That's why he said Prathamo Daivyo Bhishak. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾರಮ್ಮ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಭಿಷಕ್ಕು ರುದ್ರನಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರಸ್ವತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ನರ್ಸ್. ಸರಸ್ವತಿ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ವರ್ಕರ್. So idella ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತ and all that you are given to understand. That's why, because Goddess Saraswati combines in her personality all these expertise features, she is called as a Mahasaraswati. And Rudra combines in him all these features, therefore he is called as a Maharudra. Okay, sir. And Vishnu combines all that kind of pervasiveness everywhere. He is called as a Mahavishnu. Arthvatala. Similarly, Indra is all-round champion and victor, so he is called Mahan Indraha. So he similarly Lakshmi combines all Lakshmi, so she is called as Mahalakshmi. So Mahalakshmi, Mahasaraswati, and Mahakali or Durga or Parvati. So she is the executive head, and she is on the war front everywhere. Durga Parameswari takes the help of all the gods and goddesses powers and then goes to face the Rakshasas. Therefore, and then of course again in Durga Saptati you get a context that Mahishasura or somebody asked her, I am alone fighting with you. You are so many. How can I fight with many of you? I am alone. Then Devi tells, Ekaivaham bhavam yatra Vidya kamavapara pasya etan. So she withdraws all the energies into her, all Devis into her, becomes single goddess Durga Parameswari. Then the Rakshasa comes to fight with her. So Ekaivaham bhavam yatra. So even Rudra, so all gods are one, but manifesting differently according as the need of context and circumstance and need. And so here also Rudranu tumba shantamurti meedhustama shivatama shivaha. Is it not? Anta Rudra namma janugalannu namma nee ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ವೋ ದೇವತಾ ಧ್ಯಾನ, ದೇವತಾ ಪೂಜಾ, ದೇವತಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that place is really a barren place, prone for difficulties. ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಒಂದು ದೇವತಾ ಗೃಹ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದೇವತಾ ಗೃಹ ಇಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಹೌದಾ ಅಡುಗೆ ಸರ್? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಇರೋ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜುಜುಬಿ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ದಿವಸ ಅನ್ನಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ದೇವ್ರು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ ಬೋರಪ್ಪನವರೇ? ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಯು ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ, and that also depending on our choice. And the small area we consider ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅದು ಗರ್ಭಗುಡ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಬೇಡ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಅದು ಸಾಕು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತರಹ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅವತ ಧನ್ವಾ ಪಿನಾಕ ಹಸ್ತ ವೃತ್ತಿವಾಸಾಹ ಆಗಹಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ? ಸೊ ರುದ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ಗಿದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಊಟ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ. ಹೌದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಊಟ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ವರ್ಷಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕೆಲವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ದೊಡ್ಡದು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರನಿಗೆ, ದಟ್ ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅವಸ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಭಾಗ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಭಾಗ, ದಟ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಆ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೋ ಇದೆಯಾ, ಮೂಜವತ್ ಮೌಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಬರೋವಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಡಿಸೆಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿನಾಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಕೃತಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಗಿಯಸ್ ಆಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃತಿವಾಸ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಯು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಋಷಿ, ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರುದ್ರ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯಾರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಸೋ ದಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಆ ಜಾನುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಜಂಘ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾನು ಡೌನ್ ಇದು ಜಂಘ, ದಿ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಜಂಘಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. 2 ಜಂಘಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಂಸೃಷ್ಟ ಜಿತ್ ಸೋಮಪ ಬಾಹುಶಃ ಊರ್ಧ್ವ ಧನ್ವಾಹ ಪ್ರತಿಹಿತಃ ಅಭಿರಸ್ತ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಪರಿದೀಯಾ ರಥೇನ ರಕ್ಷೋಹ ಮಿತ್ರಾಗುಂ ಅಪಬಾಧಮಾನಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಿತ್ರಾಗುಂ ಅಪಬಾಧಮಾನಃ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, our people. That's why we already made a prayer that we have made a prayer that ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಾನೋ ಮಹಾಂತಮುತ ಮಾನೋ ಅರ್ಪಕಂ ಮಾನವುಚ್ಯಂತಮುತ ಮಾನವುಚ್ಚಿತಂ ಮಾನೋ ವಧೇ ಪಿತರಂ ಮೋದ ಮಾತರಂ ಪ್ರಿಯ ಮಾನಸ್ ತನುವೋ ರುದ್ರ ಮಾರೀರಿಷಃ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಆಗಂ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹಿತಕಾರೀಸ್, ದೇ ಆರ್, ವಿ ಲೈಕ್ ದಮ್, ಅವರ್ ಫಾದರ್, ಅವರ್ ಮದರ್, ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, and all that is there, the great people who rule the land, etc. All of them apabadhamanaha. Don't harm them, don't ririshaha, and then come here. And you, who are you, Baba? Rakshoha. So Rakshoha andre, you are the remover of the negativity. What is negativity in our body? Pain. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಏನೋ ಆ ನೋವು ಈ ನೋವು. ನೋವುಗಳು ಹೇಳೋದೇ ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. That's why, no, you should say
ಕ್ಷೇಮಯಿತಿ ವಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಅ ಹೀಲರ್, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವ್ರು ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅಸ್. ಯಾರು ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೀಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅದು? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. He will see that whatever help you give to heal your body or veins, he will do it. So Narayano Harihi. Who is this Narayana? Narayana is Hari. Hari andre artha enu? Remover anta artha. Healer, remover, protector, and comfort provider. Sumna. Sumnakari Narayanaha. Sumna andre comfort, easy, coziness. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ನೀನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆರ್ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಾ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಂಸೃಷ್ಟ ಜಿತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸಂಸೃಷ್ಟಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಸೃಷ್ಟಂ. ಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟು ಎ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ದಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಬೇಕು ಸುಕೃತ ಸಮೀಕೃತ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ಬಿಕಾಸ್ they want to be the ideal citizens of the country. Ideal, that's why something like Manavendrudaina Ramachandrudu. See, the man Rama is made to be born as an ideal person. And so much ideal because he listens to the father. He listens to the elders. He has so much regard for all the Rishi Prapancham. And he has also got even to regard for even for his enemies. But when enemy becomes impossible, then only he has to use that. That's why in Lalita Sahasranamam you get the expression Dushtadanava Dhvamsinyai Namaha or Dushtadanuja Sudanayai Namo Namaha. Sudana and Dhvamsa is different. So Dushtadanuja Sudana, Mahishasura was a Dushtadanuja, and therefore she made a Sudana slayed. So ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು she pierced the body of that fellow with her ತ್ರಿಶೂಲಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸಂಸೃಷ್ಟಜಿತ್ ಅಂಡ್ ಸೋಮಪಾ. ಸೋಮಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. He was the erstwhile sharer of the Somarasam. In fact, tomorrow, day after tomorrow, Thursday, we are just trying to note what are the rites, auxiliary rites combining the Somayaga. ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸೋಮ ಪಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೋಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು, ರಸವನ್ನು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸೋಮಪಾಹ ಅಸೋಮಪಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ 2 ways. Those people who drink soma, those people who don't drink soma. But these days we take the name of this Soma, this Somapaha and Somayaji. Somayaji ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಮ್ಮ? ಸೋಮಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಸೋಮರಸ. ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಸೋಮರಸ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಮರಸ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್. It will give you extraordinary strength. Therefore, in Rigveda, it is indicated to us that when
Indra was to fight with Rudrasura, he drank lakes full of soma and went to fight with Rudrasura for 9 days and nights. And ultimately, he killed Rudrasura, the fellow who stopped the clouds giving rain and caused drought and famine on the ground. People die. When people die on the ground with famine or drought, this Rudrasura used to eat, all the Rakshasas used to eat them. So they are all like cannibals, eating the flesh of the humans, etc. So here, Somapa and Bahushat Urdhvadhanvaha. Bahushat Urdhvadhanvaha. And Urdhvadhanvaha means keeping the bow ready. Urdhva indicates the upward direction. To keep the bow and arrow, bow upward direction means ready in hand. ಅದು ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಹೌದಮ್ಮ? ಸೊ Rama made a Sivadhanur Bhanga. You know the episode, I don't want to narrate. So Sivadhanu Singhitu, it was not standing. And that was one given to Janaka Maharaja by a Maharshi. And that Maharshi was given that the Shiva Dhanus, by Shiva or Brahmadeva created. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಯಾರು ಸಂಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಓತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಜನರಲಿ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರಾಸ್. ಅದು ವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ, ವಧು ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. See, marriages are made very quickly here and marriages are broken very instantaneously also. ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಲಿತಮ್ಮನವರು, ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟೈರ್ಡ್, ಸೊ ಗೋ ಟು ಗಾಟ್. ಇಂಥ ಅಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ಡೈವರ್ಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆನಿಟಿ. ಹಂಗೆ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಊರ್ಧ್ವಧನ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ರಾಮ ಬ್ರೋಕ್ ಇಟ್. ಶಿವಧನುರ್ಭಂಗ he has made to win Janaki. Understand how, what a price he made, what a risk he has taken, what adventure he has made to get the hand. And that's why Tyagaraja makes a beautiful ಕೀರ್ತನ, ಮಾ ಜಾನಕಿನ ಚಟ್ಟಬಟ್ಟಿ ಮಹಾರಾಜ ವಯ್ಯತವಯ್ಯ ಅಂತ. By marrying my Janaki, my daughter, you Rama, you have become a great man. So because of Janaki, because of Sita Devi, Rama is Mahimavan. But for Sita, Rama is not great fellow. He will not fulfill his avatara. Because there is one to suffer to promote others. Hengandre is something like Sisa Ata. Sisa Ata hengagate. One fellow goes down, the other fellow goes up. Haudanamma? So Urdhvam. So Urdhvadanvaha and Abhirasta Pratihitaha, Abhipratihitaha Taha and Brahaspate Paridiya Rathena. So, O Brahaspati, Rudra is also a Brahaspati. Rudra is also a Manisha, Medha, Manisha, everything is there in Rudra. Especially that Rudra's intelligence and power and greatness is being registered in the Tripurasura Samhara. So, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇವರನ್ನ ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರಕಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. So these are the top achievements for the personality enhancement of Rudra. Something like for Rama, Ravanahantaram Ramam Bhaje. For Hanuman, Akshahantaram. So Ravana being killed, the father was killed by Rama. That Ravana's son Akshakumara was killed by Hanuman, Mahabhakta, Ramabhakta. So Ramabhakta, that's why we make a prayer. Today is Mangalavaram. So, the Anjaneyaya Vidmahe Sita Dukkaharaya Dhimahi
ತನ್ನೋ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಪ್ರಚೋದಯಾತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹನುಮತ್ ಮಂತ್ರ. ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಏನಂತ? ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಅಂಜನಾ, ಅಂಜನಾದೇವಿ ಮಗ, ಅಂಜನಾನಂದನಂ. ಸೊ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ. Anjana, not only the name of mother, but Anjana has got so many other meanings also. Anjana andre ointment, sticking. Andrenu ದೃಢ ಭಕ್ತಿ, ಧೃತಿ, ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ಅಂಜನ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಲೀಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಜನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡೌನ್ ದಿ ವೇ. That's why they have given the name as Amrutanjanam. You understand? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಮೃತಾಂಜನ ಪ್ರಭಾವ. ಅಮೃತಾಂಜನ ತಲೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಮೃತಾಂಜನಂ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ಅಂಜನ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ತರೀಯಮ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷೋಹ ಅಪಬಾಧಮಾನಃ and Janghabhyam Namaha. So Jangha is the area down the kneecaps. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಾಗಗಳು ನರಗಳು, ಅಂಡ್ ದಿ ನರ್ವ್ಸ್ ದೇರ್, ದಿ ಫ್ಲೆಶ್ ದೇರ್, and ಆಮೇಲೆ ಮಸಲ್ಸ್ ದೇರ್. ಓ ಗಾಡ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿದಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗುಲ್ಫಾಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ. ಗುಲ್ಫಾ ಮೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಂಘಾಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಗುಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಗುಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾಯಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಫೀಟ್. ನಾಯಿಗಳು around the calf muscle, they hit, they catch and harm you. But the serpents, they always hit upon your feet. So there are animals also poisonous, which are divided to catch the respective parts of our body. Adre chest area is protected, therefore it is very important where all systems are there. So they will wear the kavacham. And that kavacham protects that armor that is there to the chest. The other areas we don't much protect, but still you see that the cricketers, they always keep their knee protected with those pads. ಅದೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ನೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡು, ತಲೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ವೈ ಆಲ್ ದಟ್? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರುದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ replica invoking the Paramatma's grace, that those are the respective parts prone for injury or get hurt and become hopeless. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಜಂಘ ಆದ್ಮೇಲೆ now we go to Gulfa. That in for Gulfa, the mantra is, look at it, so significant. Bhutam Vishwam Chitram Bhuvanam Bahudha Jatam Jayamanam Cha Sarvaha Eshaha Rudraha Tasmai Rudraya Namo Astu. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂತಂ ವಿಶ್ವಂ, all beings are born in the universe. ವಿಶ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್. How many universes are there? You do know, we do not know. So ಯಾವ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಮು ಅಂತಾರೆ. Wherever beings are living, that's called Vishwam. That's why Vishnu Sahasranama begins with the word Vishwam, Vishnuhu, Vashatkara, Bhuta, Bhavya, ಅಭವತ್ ಪ್ರಭು. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್. ದೆನ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸರ್ಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಸರ್ಜನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಅದರ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಜನರಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೋ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾನೋ, ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರಂ ಭುವನಂ. ಈ ಭುವನಗಳು 14 ಭುವನಗಳು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಟ್ ಮಂತ್ರ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ ಅಂತಾರೆ, ಸಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚಿತಯಂತಂ ಅಸ್ಮೈ. ಸೊ ಅಸ್ಮೈ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಿತಯಂತಂ, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ಛತ್ರಂ ಚಿತ್ರತಮಂ ವಯೋಧಾಂ. ಈ ಮಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ರೈಸೇಂದ್ರಂ ರೈಂ ಪುರುವೀರಂ ಬೃಹಂತಂ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾಭಿ ಗೃಣುತೆ ಯುವಸ್ವ. ಅರುಣ ಪ್ರಸಾದ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಚಂದ್ರಾಭಿ ಗೃಣುತೆ ಚಂದ್ರ ಗೃಣಸ್ವ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 hour ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮಂತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಿ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರೇಣ ಸಹ ಚಿತ್ರಂ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನಂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವನು ಹಾಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಂ ಭುವನಂ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚಿತ್ರವಾದ ಭವನ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೇಮ್ ವಂಡರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಫಾದರ್, ಸನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್, ಈ 3 ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ತರ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ತಾತ ದೇ ಆರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇದರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ನಿನ್ನ ತಾತನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಾತ ತರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ತಾತ ಬರ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಸ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಬಹುಧಾ ಜಾತಂ ಜಾಯಮಾನಂ. ಜಾಯಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅದು ಪ್ರಪಂಚ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಂತಾನ. ತಾನ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಸಂತಾನ ಈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮರಿಮಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಡಿಸೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆ ಮರಿಮಗನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಷ ರುದ್ರ ಸರ್ವ. ಸರ್ವ ಅಂಡ್ ಸರ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಂಥ ರುದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ಕಂಪಾಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿವ್ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ. ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ಗುಲ್ಫಾಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ. ನನ್ನ ಗುಲ್ಫಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಗುಲ್ಫಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 3 more minutes because we anyway 3 more minutes, but anyway done. And so this is how ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ anatomical, spiritual, mystical study. Our body is a very sacred thing. You have to understand our body from 3 angles: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ. ಅದು ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತಾರೆ. ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 3 or 4 candles you put and look at and in straight line, look at. Then only 1 week, 1 flame is visible, although many more candles with flames are there. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು 4-5 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಒಂದೇ ವಿಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಕಮ್ ಸೈಡ್ ವೈ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏಷಃ ರುದ್ರಃ ಸರ್ವಃ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ. ಸಹನಾವವತು. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Guruji. Thank you, sir. Thank you, Gurule. Yeah, Govind, any comments, sir? You are the Yes, sir. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 15 minutes ಬರಲಿಲ್ಲ ಗುರುಳೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Anyway, I covered the 15 minutes talk also. But then it's interesting. Yes, ಗುರುಳೆ. ಹೌದು. So we understand that Rudra is nothing specific. Mujavat mountain. Mujavat mountain ಇಂದ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. Interesting. So he's a mountain god. But Nandu mountain he has to come to wherever we are to protect us. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Yes, ಗುರುಳೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ, ಮೇರು, all mountains are Bharat is defined by these 5 to 6 mountains and river ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. And Vestirna, you mentioned about Bhugaladdu, some points you brought. Good, thank you. Namaste, Guruji. Thank you.